Ahlan wa sahlan na marhaban bikum mpenzi mtazamaji, ni siku ya pili ya mwezi Disemba mwaka 2020. Karibu ndani ya Switch ya Dhuhuri. Yapo mengi tuliokuandalia, baadhi ya mambo yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari humu nchini na vile vile kimataifa. Wananijua hunita Hadi ya Mwasiwa na mtangazaji mwenza katika lugha ya ishara ni Michael Maidhi. Kumbuka unasema nasi kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111444111. Vile vile unatupata kwenye mitandao yetu ya kijamii Switch TV Kenya, kwenye mtandao wa Twitter, wa Instagram na Facebook vile vile. Na tukianza taarifa zetu ni kwamba watu wanaoishi na virusi vya HIV wamekumbwa na changamoto nyingi na ujio wa virusi vya corona ukithibitisha masaibu yao. Meza yetu ya habari imezamia kwa kina swala hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ujio wa virusi vya corona umekuwa kama chumvi kwenye kidonda cha watu wanaoishi na virusi vya HIV, na maisha kwao hayajawa rahisi, haswa kwa wale wanaoishi katika vitongoji duni. Hata ingawa hakuna uhusiano wa moja kwa moja baina ya virusi hivi viwili, watu wanaoishi na virusi vya HIV wameorodheshwa kama watu walio katika hatari ya kukutwa na virusi vya corona kwa haraka. Hivyo basi wanahitaji kula vyakula vilivyo na virutubisho thabiti. Good nutrition is very important because one, it improves the quality of life by also slowing down the progression of the HIV virus itself. So good nutrition, it increases the chances of person living, and also it reduces the death rate. Virusi vya corona vimeleta madhara makubwa sio tu kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, bali hata kusorotesha uchumi wa taifa. Beth Akinyi ameishi na virusi vya ukimwi kwa miaka 5 sasa. Hiyo maisha ni ngumu, saa zingine unapata tu kidogo ya kukula. Kiko vitu kutoka yani. Niseme pesa kuna, unapata kidogo, una manage, unagawa kidogo ya kulipa nyumba, kidogo unagawa ya kukula. Mnamo mwaka 2019, idadi ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wanasemekana kuwa milioni 38 kote ulimwenguni. Cha kusikitisha mno ni kuwa kwa idadi hiyo ya watu, sio kila mmoja ana uwezo wa kufanyiwa vipimo vya mara kwa mara, kutibiwa na hata kutunzwa. Lengo la mwaka wa 2018 la kupunguza idadi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi hadi 40,000 halikuwafikiwa. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, lengo la mwaka huu la kupunguza idadi ya maambukizi huenda lisiafikiwe tena. So good nutrition plays the major key role in fighting the HIV virus and also in fighting the COVID-19. Kutokana na ukosefu kamili wa kinga dhidi ya virusi vya ukimwi, watu 650,000 waliaga dunia mwaka jana na wengi milioni 1.7 wakaambukizwa virusi vya ukimwi. Asilimia 60 walioambukizwa virusi hivyo ni kati ya miaka 15 hadi miaka 49. Zaidi ya thuluthi 3 ya watu hao huishi katika kanda ya WHO ya bara Afrika. Kulingana na WHO, kuna makundi husika ambayo hukutwa sana na virusi hivyo. Mathalan, wanaume wanaoshiriki ngono na wanaume wenzao, wanaojidungia dawa za kulevya, wafungwa, wanaouza mili yao na wateja wao na walio na jinsia moja. Asilimia 95 ya watu hao hutokea Mashariki, Magharibi na katikati mwa Uingereza, Asia ya Kati, Pacific, Marekani Kaskazini, Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini. Maureen Ochieng, mwenye umri wa miaka 30, ambaye pia ni mkufunzi kuhusu vijana wachanga, ameishi na virusi vya ukimwi kwa miaka 10 sasa. Kwa na mimba nikaenda kliniki kama kawaida. Ukienda kliniki mama mjamzito lazima upimwe, na si optional, la kwanga lazima. So nilipimwa nikapatikana ni HIV positive. Though haikuwa rahisi, haikuwa safari rahisi. Ilikuwa ngumu, ilikuwa on denial for long, but ilifika mahali nikasema hapana, naweza kufa na sitaki kukufa. Ilibidi nijikubali, nianze kutumia madawa. Dental tu, yani hivi vyoji. Hata mimi nilinia kwanza nilijua niko na TB. Sasa after hapo ndio nikajua sasa kumbe niko nini na. Ujio wa virusi vya corona umewaathiri wagonjwa hao kifedha, namna wanavyotagusana na watu na hata kisaikolojia.
sisi ndo tuna sensitize kuhusu hiyo COVID, what to do. Inafaa sisi ndo tuambie watu unafaa kufanya nini ili ujiepuke na hii ugonjwa. So haikutu affect vile sababu tuko kazi, ni vile tu mentally imeni affect kiasi cause nikisikia wakitangaza hata kwa TV ati ukiwa na underlying condition ati ikikupata inaweza kupeleka chini haraka. So mentally nimekuwa worried. Hadi kufikia sasa, waathiriwa hao wa virusi vya ukimwi hukumbwa na unyanyapaa. Nilikuwa naishi na watu hapa, nimeishi na madada wangu. Nimekaa nao for long. Na sasa venye walikuwa naanza kunipea madharau nini hivi, ukimwongelesha na kujibu venye nataka, niliamua kubaki peke yangu na mtoto. Know yourself, who you are, what do you want, who needs you. Huyu mwenye anakustigmatize ana play role gani kwa life yako? Kama watu wengine, wao nao wanahitaji kupendwa, kupenda na hata kuheshimiwa katika kila kitengo cha maisha. Sisi wenye tunaishi na virusi tunafaa kujiprotect during sexual intercourse, na hizo vitu tunatumia ile tu mtoto sasa. Hizo vitu tunatumia, wengine wana complain aziko standard vizuri, zingine zina burst on the process. Sasa inawaweka at risk, maybe your partner is HIV negative, anapata hiyo risk. Sasa inabidi ameze PEP na hakuwa ready for PEP. Sijui ni kwa nini wametoa. Na hiyo pia unajua inasaidia kwa mwili sana. Sijui kwa nini sahihi ipatikane. Dawa ya Septrin hutumiwa kuinua hadhi ya watu ambao wanakumbwa na msongo wa mawazo ili kuzuia magonjwa mengine. Virusi vya ukimwi vinaweza dhibitiwa kwa vipimo vya mara kwa mara ambavyo vimewezesha matibabu na hata utunzaji. Kwa wale ambao hawajafikia na huduma za kupimwa katika zahanati za karibu, wana uwezo wa kujinunulia vifaa vya kujipima ambavyo vipo kwa wingi mno. Hadi kufikia sasa hakujapatikana tiba kamili ya virusi vya ukimwi. Hata hivyo, dawa za kupunguza makali ya virusi hivyo, ARVs, zinasaidia kupunguza maambukizi. Kulingana na WHO, mnamo mwaka jana watu milioni 25 kote ulimwenguni wanatumia dawa hizo za ARVs, na hilo limepunguza maambukizi hadi 39%, vifo vikapungua hadi 51%. Watu milioni 15.3 wameokolewa kwa mbinu ya ART. Na tukiachana na taarifa hiyo, huku shughuli ya ukusanyaji wa saini za ripoti ya BBI ikiwa imekamilika hapo jana, Gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya amesema ripoti hiyo itasaidia kufufua viwanda eneo la Magharibi na haswa kufufua ukulima eneo hilo. Akizungumza wakati wa shughuli ya ukusanyaji wa saini hizo, Oparanya aidha amesema kuwa kuna uwezekano kwamba kusaidika kwa wakulima wadogo, swala ambalo litakuwa linaungwa mkono na Gavana wa Busia Sophista Ojamong. Wakati huo waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa amewashukuru viongozi wa Magharibi kwa kuunga mkono na kupigia debe ripoti ya BBI. Just the way the governors have led the way, please also lead the way. Take over na tuhakikishe ya kwamba tumepitisha mambo haya. Kile tutaomba as we move on, mambo yarudi kule bungeni, mambo yarudi referendum. Lazima tuendelee na civic education. Jambo muhimu, lazima sasa turudi mashinani. Baada ya viongozi kutoka hapa, sote turudi kwa sub-counties zetu. Kutoka kwa sub-counties, tuende kwa wards zetu na MCAs wetu, tusambaze injili ya BBI kule. Hali ya uchumi katika sehemu hii imesorota. Na mnajua sehemu hii inategemea kilimo. Kilimo ya miwa imesorota. Hapa Busia mlikuwa mnapanda pamba kwa wingi. Hiyo pia imesorota. Hii sasa BBI inasema katika BBI report, haya mambo ya kilimo itatengewa pesa kirasmi ya kusaidia wale wakulima ndogo. Na hiyo ndio itafufua uchumi wetu. Yale mengine mwenzetu amesema
yale iko mazuri, lakini hii ya kilimo ni kitu ya maana kabisa kwa watu wetu, mpaka tuone wale watu wetu wadogo wana kitu ambayo inaweza kuwasaidia. Kuna maneno ya pesa kuja kwa CDF mashinane kwa MCS. Mimi nasema sisi tuwe ndani hapa. Kitu ile former prime minister amekubali. Sasa wewe ndio nani kupinga? Na sisi vijana hao wa mkono tuko chini hapa. Na mtazamaji, tunakwenda kwenye pumziko fupi, tutarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Na mtazamaji, karibu tena ndani ya Switch Adhuhuri. Tuendelee kukupasha taarifa tulizokuandalia. Kumbuka unaendelea kusema nasi kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111444111. Na kwingineko ni kwamba baadhi ya wakazi wa Malindi wanaoegemea mrengo wa naibu wa Rais William Ruto wamejitokeza na kupinga vikali shughuli ya ukusanyaji wa saini za BBI unaoendelea nchini. Akiongozwa na mkereketwa wa Jubilee mjini Malindi, Elizabeth Mudhoka, wakazi hao wameapa kutounga mkono ripoti hiyo kwa misingi kuwa haijazingatia mapendekezo ya wakazi wa Pwani. Wamewataka viongozi katika eneo hilo kukoma kuwashurutisha wakazi kuweza kuunga mkono ripoti ya BBI na kutia saini zao. Sikia gavana venye ambavyo alizungumza, na gavana tunamheshimu. Gavana ni mtoto wetu, ni ndugu yetu. Tunasema hivi, gavana hakulazimisha mtu yote. Gavana wa Kilifi hakulazimisha mtu yoyote kusaini. Alisema hakuna mtu yoyote wa Kilifi ambaye atalazimishwa kusaini. Kwa hivyo gavana amekuwa wazi. Nataka kumshukuru ule gavana kwa sababu naona pia
ni kiongozi ambaye hajashurutisha mtu yoyote kusaini. Lingine tunasema pongezi kwa mama kwa sababu pia alitoa statement yake, na swala hili la BBI hata sisi hapa hatujashika mtu yoyote kwamba asisaini, lakini tunasema sisi kama viongozi ingekuwa bora ripoti hiyo ije mikononi mwetu, tusome na tukubaliane. Kiti yetu ya women rep ambayo ilikuwa katika national government, ambao kiti hiyo ilikuwa na mfuko maalum umetengwa, Affirmative Action Fund, inasaidia mama, inasaidia mlemavu, wanaoishi na ulemavu, na inasaidia kijana. Mfuko huo kufikia sasa tukipitisha BBI tutakuwa hatuna tena, ni kwa sababu kiti hicho kimeondolewa. Kiti hicho kimeondolewa mkitudanganya kwamba ama kutuadaa kwamba mnaongeza maeneo bunge. Maeneo bunge yale mnayaongeza, viti hivyo vitagombewa na wanaume kwa wanawake, ambao sisi wanawake tutavinyimwa tayari. Jambo la kwanza hilo. La pili, mmetudanganya na kiti cha Senate. Mnasema tutachagua seneta mwanamke na mwanaume. Ni kweli, lakini seneta ule mwanamke akiwa pale hatakuwa hana mfuko wowote wa kusaidia mwananchi, hatakuwa hana lolote la kutuletea sisi. Kwa hivyo kile tulichokuwa nacho kidogo, mlichotupa mmetupokonya. Kutoka Malindi, na wakazi wa Kisii wameghadhabishwa na swala la kutotengewa eneo bunge katika ripoti ya BBI. Wakazi hao kutoka Bobas wamesema kuna kupiga kura zaidi ya 90,000, kwa hivyo wanastahili kupewa nafasi ya kuongezewa eneo bunge. Aidha, wanasema eneo hilo lina wakazi zaidi ya 200,000 na fedha zilizotolewa kwa hazina ya CDF haziwezi kuwasaidia wote ikiwa hawatatengenezewa eneo bunge lao. Also surprised that from the BPI document we didn't benefit any constituency, and yet as by our voter registration records we have almost over 90,000 registered voters, and we have almost close to 250,000 people residing in Bobasi. That's from our previous census report. Bobasi is big and it needs to be subdivided into two. It's an issue that has raised much concern among the people residing in this region, given that the number of population is very high, comparatively with other institutions which have been subdivided. When we take into consideration the issues which are provided for in the Constitution, after every census, at least some constituencies are supposed to be created according to the number of people in that particular constituency. We have done some analysis and come into the realization that the people staying in Bobasi, registered in Bobasi, equally are so many, to the extent that they deserve subdivision of this constituency, which is very... Na kamati ya asasi ya raia katika jimbo la Meru wameisihi serikali ya kaunti hiyo kuongeza pesa katika vita dhidi ya ugonjwa wa kifua kikuu, huku visa vya maambukizi vikizidi kuongezeka. Visa 4,168 vilirekodiwa mwaka jana, Meru ikiwa nambari 3 kwa orodha ya kaunti zenye visa vingi zaidi. Kati ya mwezi wa Januari na mwezi wa Septemba, Meru ilishuhudia visa 2,020 vya kifua kikuu. So the rising cases of tuberculosis happens when a person infected is in the same environment with somebody who is not infected, and because it's an aerial transmission, then that transmission happens when you are in the same environment with somebody with TB. So my assumption would be that the lack of access to facilities, basically, because people who are on treatment might not access all the treatment. Not that the treatment is not available, but because we, during the pandemic, had fear of going to the facility. So there was treatment interruptions for those who did not go to facility, of course for those who moved from one facility to a certain different area. So this could have caused a lot of the rise in infection. And then there was the lockdown. We were at home all the times. And if you are at home with somebody who has TB, the chances of infecting another person, even before the assessment, is there. So the pandemic brought in this in those two ways, that people were not able to go to the facility and get their treatment in time because of the fear. Not that there was no services, but people feared going out to the facility. And two, we were all stuck at home in one area, family size,
household size and therefore the possibility of infection. Janga la corona limeathiri pakubwa mpango wa matibabu kwa wagonjwa wanaoishi na virusi vya HIV nchini mwaka huu. Aidha, lengo limekuwa ni kuhakikisha kuwa 90% ya Wakenya wanapimwa na kutambua hali yao ya HIV, na wale waliopatikana na ugonjwa huo kuhamasishwa kama kuweza kuishi na virusi hivyo. Ila mpango huo umeathirika kufuatia ujio wa virusi vya corona. Meza yetu ya habari imefanya mahojiano na Daktari Emily Omuga kutoka kitengo maalum cha Global Fund kwenye shirika la Kenya Red Cross na kukuandalia taarifa ifuatayo. Isolation centers, and so people had to be moved from their usual treatment centers to other centers to access treatment. Secondly, there was a disruption of life in terms of people losing jobs, others moving to the rural areas, and so a disruption in terms of follow-up, because people normally have their treatment centers and they take up their follow-on drugs from the same centers. So the movement immobilized people, and they had to go on in terms of seeking new treatment site, getting new follow-up mechanisms, the new treatment site getting to understand them and be able to support them. Then there was the whole lockdown that came up, and quite a number of people could not move from the areas where they were, and many of us have our treatment sites outside of where you normally reside. So again, this disrupted in terms of people who needed to collect their medication. It was impossible to collect them because you were in a different location and your health facility was in a different location. There was also the aspect of those who are working with the rural facilities, where mostly the staff were recalled to the facilities that were supporting the COVID treatment and management. And so the rural facilities that normally have 1 or 2 health workers were left with no health worker at all, and so they could not even open to be able to support the people. And lastly, the general stigma that came with COVID pandemic, where many of us did not want to go to the facility. At the beginning of the pandemic, there was a lot of uncertainty about the vulnerability of those living with HIV because immunocompromisation and also the COVID, and majority shied away from going to the facilities. But immediate reaction would be that the facility delivery went down, and if the facility delivery went down, then the possibility of reducing infection during delivery was also compromised. The mere number of people living with HIV in a population is a very good indicator, because it means that people are not dying of HIV. So the fact that in some zones there are too many people living with HIV currently, we should look at it positively, because it means that people who are infected are actually living their lives and living positively in their lives. But now, if you're looking at it in terms of new infections, then you want to look at it that that is an area where there are many people living with HIV, and therefore, if viral suppression is not 100%, there are many people who are infectious, and they're human beings. So people will still have sex. And so the potential of infection is more increased in. Na tukiachana na hayo, maelfu ya wafanyikazi wa serikali wanatazamiwa kupoteza ajira zao kwa mfumo huu mpya wa serikali unaolenga kupunguza matumizi ya fedha. Kampuni zitakazoathirika na mfumo huo mpya ni kampuni ya kuzalisha umeme ya KenGen na ile ya Kenya Power, pamoja na kampuni ya ndege ya Kenya Airways. Katika orodha hiyo pia ni hazina inayosimamia na serikali, ikiwemo hazina ya kina mama na vijana ya Uwezo Fund, ambazo zitaunganishwa kutengeneza mwamvuli mmoja. Akizungumza mbele ya jopo la maseneta la mambo ya kifedha, waziri wa fedha Ukur Yatani amekadiria kuwa mwamvuli huu mmoja utasaidia kupunguza matumizi ya serikali na sana sana wakati huu wa janga la corona. A number of them are struggling, and they are struggling for various reasons. But there are some which are struggling because of making wrong investment decisions. Some have serious challenges of government. Some are not prudent in terms of financial discipline and financial undertaking.
But there are many who are also struggling because of the business environment. Look at the case of KQ, Kenya Airways. One of the sectors that has been greatly affected by COVID, although it was actually even before it had issues, the situation has been made worse by COVID. No international travels, no tourism, no income. There are debts in terms of leasing of the planes. So if we now abandon at this stage, it's going to be a very serious dent on even the, the honor and the sovereignty of the country. It's our pride. Despite challenges, we think really they need to continue flying, but reform. APLC had also issues, a number of other institutions have issues, and that is why actually now part of the reforms that we want to be supported and work alongside IMF was to reform this state level. Na vile vile waziri wa fedha Ukur Yatani ameshtumu wizi wa rasilimali ya umma akisisitiza kuwa unarudisha nyuma uchumi wa nchi. Amewaomba wasimamizi wa kupigana na ufisadi kuhakikisha kuwa viongozi wa serikali watakaopatikana na makosa washtakiwe na wachukuliwe hatua. Corruption and wastage of public resource. Corruption is a societal problem. It's not necessarily domiciled in government. They are all over. They're in parliament, in the county government, national government. And of course, there are a number of institutions that are charged with the responsibility of fighting corruption. We have Office of DCI, we have EACC, we have the Auditor General who gives us the status and the actual use of resources. And ultimately, those reports are shared with you. We have committees of the National Assembly and Senate that deals with issues of accounts, investments, and they make their own reports and recommendations of what needs to follow. I think that's one area that needs to be strengthened. And it's up to now each one of us to go beyond the call of duty and exercise patriotism in terms of fighting this challenge. Is key, because we also know cases where some heads of institutions, whether at the national county levels, they also come before parliament out there declaring evidence, but then they come out when they're clean, when they say no, there are nothing adverse. So this calls for much more than the paperwork. It calls for more commitment. Na mtazamaji, kufikia hapo nafika kilele cha taarifa zetu za Switch Adhuhuri mchana wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi nasema shukrani za dhati kwa kuungana nasi hadi tamati. Nimekuwa wako hadi ya Mwasiwa na mwenzangu Michael Maidhia. Hadi wakati mwingine tena, kwa heri. So akiniongelesha nasikia ni kama sauti imenyongwa. Bro, hiyo